তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই রেডিওলজি। এটাই আমার বলার। আমি আশা করব যে এইবার তোমাদের সাথে কোনো এক সময়ে নিশ্চয় ফিজিক্যাল ক্লাস হবে। তোমরা বছরের শুরু থেকে তোমাদের প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নাও। সেটি যদি সেই সুযোগ সুবিধা করতে পারো, আমিও যেতে পারি তোমাদের ওখানে, অথবা তোমরা যদি আসতে চাও তোমরাও আসতে পারো। আমি হয়তো প্রশাসনের সাথে তোমাদের ওখান থেকে ফর্মালি কোনো পত্র এলে প্রশাসনের সাথে কথা বলে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। এটাই আমার পক্ষ থেকে বলার। এখন আমি চলে যাবো সরাসরি আজকের ক্লাসে। যেহেতু আজকে থেকেই তোমাদের সাথে ক্লাস শুরু, তো আমি একটু দেখতে চেষ্টা করো তো শেয়ারটা হয়েছে নাকি। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাদের এখানেও রেডিওলজি ক্লাস শুরু হয়েছে এবং অলরেডি আমি 8টা বা 9টা ক্লাস নিয়ে নিয়েছি। তো তোমাদের দুজনকে আমি কোর্স দিয়েছি। তোমরা যারা নেটের কারণে যারা আউট হয়ে যাবে তাদেরকে তোমরা ইন করিও। জি স্যার। ওইটা করতে গেলে আমার কনসেন্ট্রেশনটা ড্রপ হবে। আশা করি তোমরা সবাই আমাকে খুব ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ। তো ইন্ট্রোডাকশন টু রেডিওলজি, এটাতে আমি এটা দিয়ে আমি শুরু করছি। এখানে যে কোর্স নাম্বার টাইটেল দেখছো এটি আমাদের এখানকার, এবং আমাদের এখানে সাবজেক্টের নামটা হচ্ছে ডায়াগনস্টিক ইমেজিং রেডিওলজি এন্ড সাউন্ডনেস। আমরা যদি জাস্ট ডিফাইন করতে চাই যে হোয়াট ইজ রেডিওলজি, দেন আমরা অন্যান্য সাবজেক্টের মতো অন্যান্য সাবজেক্টের শুরুতেই আমরা বলি কি ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজি, তাই না, অথবা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস। আমরা ঠিক রেডিওলজিতে সেটি না বলে আমরা বলবো যে দিস ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ মেডিসিন that deals with diagnostic images and anatomic structures made through the use of electromagnetic radiation or sound waves, and that treats disease through the use of radioactive compounds. Then আমরা radiological imaging techniques include x-rays. আমরা কি কি মডালিটিস আছে সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে কি কি মডালিটিস আছে এখানে। নাম্বার 1 x-rays, then CT, we mean computed tomography, then PET scan, যেটা পজিট্রন ইমিশন tomography বলি আমরা, then MRI, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং যেটাকে বলি, and then আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। এই সবগুলো মডালিটির মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, the first few are invasive rays, then MRI is magnetic resonance imaging, this is not any kind of invasive ray, and then ultrasonography is sound waves. এটা কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের কোনো ইমেজ নয়। On another way, the branch of health science, we can define the radiology as the branch of health science dealing with radioactive substances and radiant energy, and with the diagnosis and treatment of disease by means of both ionizing and non-ionizing radiations. So what are those ionizing radiations? The X-rays, CT scans, PET scan, these are the ionizing radiation. What are non-ionizing radiation in this modality? The ultrasonography. Grossly, we can just divide the radiology in 3 sub-branches, namely the diagnostic radiology. We use the external source of radiation for diagnostic radiology. It includes, the modalities I have described, the
CT, PET scan, MRI, etc. Then nuclear medicine, imaging radioactive materials that are placed into the organs or body. This is called nuclear medicine. And then the therapeutic radiology. Previously we called it röntgenology. Nowadays, very open we call it, the radiotherapy in cancer patients. আমার যে ওষুধ এরিয়া আছে ওখানে Then who are the radiologists, veterinary radiologists? Once upon a time, the only American College of Veterinary, there was just one on radiology. The veterinarians who were fellow of this college, just they were known as the veterinary radiologists. But nowadays we can offer master degree in radiology from so many institutes of the world. So this is obsolete now to define only the radiologists are graduated from the American College of Radiology, not likely that. So how can we define X-rays? The X-rays are electromagnetic radiation of high energy and short wavelength. The X-rays are electromagnetic radiations of high energy and short wavelengths. They have no charge and travel at the speed of light. They are capable of penetrating matter. So how can we define the electromagnetic radiation? This is a method of transporting energy through space and is distinguished by its wavelength, frequency and energy. Essentially, there are two characteristics of electromagnetic radiation: the particles and the waves. The picture you are viewing here, you see, this man is Wilhelm Conrad Röntgen. And one thing I must mention you that the common error is doing by the students is naming the person erroneously. Wilhelm, you convert it to William. Conrad, you convert it to comrade. Röntgen remains the same. So this is my challenge to you. Please don't misspell the name. The man was Wilhelm Conrad Röntgen, and he announced the discovery of X-rays in 8th November 1895. So this date is very important. The X-rays was discovered in 8th November 1895. In January 13, 1896, the first medical X-ray was taken where a needle was penetrated in the hand of one patient. But the first biological X-ray was taken in 22nd December 1895, and that was voluntarily the wife of Wilhelm Conrad Röntgen. Her name was Vera Röntgen. She voluntarily participate to the experiment, and her hand is this. You see, this is wedding ring. Still, this ring was with her hand. So this was the first biological X-ray, but this is not medical X-ray. This was not taken for medical purpose. And the first medical X-ray
It was taken on January 30. Why the X-rays was named as X-rays? You just supposed to think that whenever we do some mathematics, the parameter, unknown parameter we suppose as x. আমরা যখন কোনো অঙ্ক করি তখন আননোন যে প্যারামিটারটা থাকে সেটাকে মনে করি ক, তাই না? মনে করি ক বা মনে করি এক্স, এইভাবে করি। তো ঠিক এইভাবেই উনি যখন ওনার এই ডিসকভারি, উনি যখন কাজ করছিলেন ওনার ল্যাবে, উনি কাজ করতেন কোক্স টিউব নিয়ে, উনি যখন এই অ্যাপারেটাস নিয়ে কাজ করছিলেন তখন উনি দেখলেন একটি আননোন রশ্মি এখান থেকে বের হচ্ছে, যে রশ্মিটা ক্যারেক্টারিস্টিক সাধারণ রশ্মিগুলো থেকে একটু ভিন্ন, এবং যেহেতু এটি জানা নাই, ইতিপূর্বে আর আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং অন্য রশ্মি আলোর থেকে এই রশ্মির যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা ভিন্ন, যার ফলে উনি এটির নাম দিয়েছিলেন এক্স রেজ, মানে আননোন রশ্মি। Hence it was named X-rays or X-radiation. And after that, after this discovery, this was named as Roentgen rays, naming after the scientist Roentgen rays, and the science was known as Roentgenology. What are the properties of X-rays and gamma rays? Have no charge, no mass, travel at the speed of light, are invisible, cannot be felt, travel in the straight line. You see, have no charge, no mass, travel at the speed of light, then travel in the straight line. These are the common properties of light rays. Then cannot be deflected by magnetic field, very special property. Penetrate all matter to some degrees. This is having differential penetrating power. Cause certain substance to fluorescence. This is very special property. Can expose photoelectric emulsions, photographic emulsions. This is very special property. Can ionize atoms. This is also a very special property. So if you have been asked that, write down some characteristics of the X-rays which are important for taking radiograph, then straightly you put down these characteristics. Cannot be deflected by magnetic field, having differential penetrating power, cause certain substance to fluorescence, can expose photographic emulsions, and can ionize atoms. So these properties are very special for taking radiograph. Then the electromagnetic spectrum. The physical manifestations are classified in electromagnetic spectrum based on the energy and wavelength. Following general categories: radiant heat, radio waves, microwaves, light, infrared, visible, and ultraviolet rays, then X-rays and gamma rays. So first few are radiant heat, radio waves, microwave, very long waves. Light, light, those are infrared, visible light, and ultraviolet light. Then X-rays and gamma rays, high energy electromagnetic emitted from the nucleus. That's why you see here the chronological chart. First one radio waves, then microwaves, whatever we use it as household utensil to heat the foods and sometimes cooking foods. Then infrared, we give infrared therapy for the rheumatoid patients. Then visible light, and then ultraviolet lights. If you go directly in the sun, you can get ultraviolet light. And then the ionizing radiations. What are those? Those X-rays, gamma rays, and cosmic rays. Here one thing I should mention that we don't get the cosmic rays in our Earth surface, and this is very dangerous ray for us. So what are the members of the electromagnetic radiation and what are their wavelengths?
If you have been asked that, just put down the names of the members of the electromagnetic spectrum with their wavelengths. So mostly you must put down this in chronological order. The radio waves, and this is 3 into 10 to the power 5 centimeter. You see, the unit expressed is in centimeter. The unit expressed is in centimeter. Microwaves, infrared or heat waves, then visible light, then ultraviolet light, then diagnostic X-rays, and diagnostic X-rays is having 3 into 10 to the power minus 8 centimeter. Then gamma rays is having the shortest wavelength among this group. This is 3 into 10 to the power minus 10 centimeter. You have to memorize this. This is very exam. For the test now, the wavelength and frequency. I think you all know what is the wavelength. In a series of waves, the distance between two consecutive peaks or corresponding points on the waves is called wavelength. Now, what's frequency? You see, two peaks or two down, the same thing. And then the frequency. The frequency is measured by number of cycles of the waves that pass stationary point per second, cycle per second. And this, the right one is frequency and left one is the wavelength. I think in the higher secondary school certificate, higher secondary certificate, in higher secondary level, you know it, what is wavelength and what is frequency in the physics. Then production of X-rays, which is very, very important for you. The elements necessary for production of X-rays. What are the elements necessary for production of X-rays? The elements include a source of electron. As you know that electron is very essential for production of X-rays. And number two, a method of accelerating the electron. Number three, an obstacle-free path for the passage of high-speed electron. Number four, a target in which the electrons can interact, releasing energy in the form of X-rays. Then, number five, an envelope or tube to provide a vacuum environment, eliminating the air molecules like steam and preventing rapid oxidation of the element. So how these X-rays being produced? Whenever high-speed electron strike the metal, X-rays are produced. High-speed electron strike the metal, the X-rays are produced. The X-ray tubes provide for acceleration of the electrons and their subsequent interaction with a metal target. Electric circuit is passed through the filament of the X-ray tube in much the same way that an electric current is used to heat the filament of a bulb, light bulb. Heat allows electrons to boil off of the surface of the filament into an electron cloud around the filament. The number of electrons in the cloud is directly related to the amount of the electric current passing through the filament, which is in terms regulated by the AMA, milliamperes, control on the panel of the X-ray machine. The X-rays are produced at the anode or target. The electrons that have produced at the filament remain stationary. Thus, a mechanism by which they can strike the metallic target is needed. This is accomplished by applying a voltage difference between the anode and the cathode. So the electrons are negatively charged. Therefore, if the target is positively charged with respect to the filament of the cathode,
The electrons will be attracted to the target because it is oppositely charged and strike it. The energy of the X-ray produced is a function of the energy of the electrons striking the anode. Electron traveling through a larger potential voltage difference will have higher energy. The potential voltage difference is adjusted with kilovolts peak, kVp or kV, control on the X-ray panel. Increasing the kV increase the voltage difference between the anode and the cathode. Thus electrons are accelerated to higher velocities and have greater energy when striking the anode. When the electrons strike the metallic target, X-rays are produced either by collisional or by radioactive interactions. There are two kinds of interactions, collisional and radioactive. Collisional interactions involve a collision between a high-speed electron and an atom in the target of the tube, and the oncoming electrons eject an orbital electron from the atom with subsequent release of an energy and X-rays. X-rays produced by this mechanism have to eject the target electron from its shell, outer shell, and therefore called characteristic X-rays. X-rays created by collision interactions account for only a small fraction of the total X-ray produced in a diagnostic X-ray tube. The collisional energy X-ray produced is very small fraction, mostly the radioactive interactions producing the. আমি তোমাদের as a whole প্রসিডিওরটা আমি এখন খুব সহজে বোঝাতে চেষ্টা করছি, জাস্ট তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো। ওখানে আমি ল্যাঙ্গুয়েজে জাস্ট বলে দিয়েছি, এটা না হলে তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে না। এখন তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো, এতক্ষণ তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে সাবজেক্টটা খুব কঠিন, কিভাবে এক্সরে পড়া। তোমরা কি ফিলামেন্ট বাল্ব তো দেখেছো নাকি? ফিলামেন্ট বাল্ব, ফিলামেন্ট বাল্বে একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ থাকে, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, বাল্বের মাঝখানে একটা ফিলামেন্ট থাকে, এটা কি ক্লিয়ার কাচের যে বাল্বগুলো, আমি এলইডির কথা বলছি, এলইডি মেকানিজমই, কিন্তু এটা লালগুলা, হ্যাঁ লালগুলো যে বাল্বগুলো, মানে দুইটা কাঠি থাকতো আর একটা ফিলামেন্ট থাকতো, মনে আছে মাঝখানে? জি স্যার। জি স্যার। এবং যখন আমরা ইলেকট্রিক লাইন দিতাম, দিলে কি হতো, ওইটা বার্ন হতো, ওখানে কিন্তু ইলেকট্রন বার্ন হতো, হিট হতো, হয়ে এটি লাল হয়ে যেত এবং আলো বিচ্ছিন্ন হতো, তাই তো?